A continuación, escucharemos la primera sesión del Seminario, Principios de la Administración en ISKCON, dado por Su Santidad Hanumatpresaka Swami, en el encuentro GBC College para el desarrollo del liderazgo, realizado por primera vez en América Latina, teniendo como anfitrión al Instituto Jaladuta, en la ciudad Campina Grande, Brasil, efectuado del 24 de marzo al 6 de abril de 2018. En esta, la primera de 3 sesiones, se tratarán temas como antecedentes administrativos de Maharaj previos a su encuentro con el movimiento, recapitulación de algunas prácticas administrativas de diversos devotos que nos muestran errores y aciertos en la historia administrativa de nuestra comunidad y la propia experiencia administrativa de Maharaj en ISKCON. Comenzamos. ¿Cuántas personas quieren ir de vuelta a Dios? See Krishna. A ver a Krishna. Okay. We chant this mantra Entonces, si cantamos este mantra and stop eating. y paramos de comer Okay. y dejamos de comer, We can go back in 3 weeks. podemos ir en 3 semanas. Start drinking water. Si paramos de tomar agua Chant the mantra. y cantamos este mantra, We can go back in 3 days. podemos ir de vuelta en 3 días. Stop breathing. Si paramos de respirar Chant the mantra. y cantamos el mantra, We can go back in 3 minutes. pueden ir en 3 minutos. Salir 3 minutes. 3 minutos, We can arrange it. podemos arreglar, ¿no? On the outside, right? Pasa afuera. Look up on the aqua, huh? Sí, hay un toque de agua afuera. Yeah, it's okay. So anyway, management. De todas formas, bueno, management, administración. So I was, I've been involved in education, Yo estuve involucrado en la educación, estoy involucrado. and then I got involved in the Ministry of Education, Y luego ahora estoy involucrado en el Ministerio de Educación. and because of that, Por eso, then Gopal Bhatta asked us to give classes with the GBC College. Gopal Bhatta Prabhu nos pidió que demos clases para el GBC College. So different things developed. Entonces, diferentes cosas se desarrollaron. Maturej, Maturej, Devakinanda, Devakinanda, Rupanuga. Prabhu, And so here we are. y acá estamos. And I've been trying to understand what is the college, He estado tratando de entender de qué se trata en la universidad, its formation, these things. formación, I've algunas been cosas. reading the literature. Estuve leyendo la literatura. And yeah, so I was asked basically to give three classes. Y básicamente se me pidió que diera 3 clases. One is the general philosophy of management, Una es la filosofía general del management, how it fits into our whole structure of education, cómo encaja en toda la infraestructura educativa, social formation. en la formación social. And another one was my own experiences in management. La otra fue mi propia experiencia en administración. Yeah, and then, yeah. Are we recording this? Estamos grabando esto, ¿verdad, Yuka? Ya. Yeah, because this is probably the only time I'm going to do this. Porque esta es probablemente la única vez que voy a hacer esto. Yeah, we're talking about self-management. Estamos hablando de administración de uno mismo. Yeah, and my life, Mi vida, different things are happening. han pasado diferentes cosas. Yeah, and so I'm expecting to leave my body in November 2024. Entonces estoy esperando dejar mi cuerpo en noviembre 2024. Yeah, yeah. I already have a car booked. Tengo ya un auto reservado. Yeah, it was printed to us. Con Principios. Yeah, yeah. So this is probably the only time I'll do this.
Entonces puede ser que esta es la única vez que haga esto. So I'm very happy, Estoy muy feliz. Talk about myself. Hablar así de mí mismo. Hopefully it'll be, other people will get some benefit. Y espero que las otras personas obtengan un beneficio. Yeah. So today, maybe because it's so late, Hoy a lo mejor porque fue un poco tarde. yeah, it's better to talk about stories, people, Es mejor hablar de historias, de personas. and then the other days when we're here, Y otros días cuando estemos aquí we can talk more about principles. podemos hablar más de principios. Yeah. And Y the other course, los otros cursos, other course I'm giving, y el otro curso que estoy dando, was supposed to be information management. se suponía que debería ser de información administrativa. No, management of information. O cómo manejar la información. And time, schedules. Cómo manejar los programas, Yeah, okay. tiempo. So on the flip sheet here, Entonces aquí en este papel, on the upper right corner, en el corner derecho, we have our swarup. tenemos nuestra forma, Swarup, Yes, who we actually are. quien realmente somos. Yes, okay. And then this is our web page. Y esta es nuestra página web, www. Jaya Rama. Jaya Rama. Yeah. Prabhupada said. Prabhupada dijo, Hanuman didn't think about what he had to take with him when he jumped to Lanka. Hanuman no pensó que lo que tenía que llevar con él mismo cuando saltó para Lanka. Do I need a GPS device? Necesito un dispositivo GPS, Do I need an AK-47? necesito una AK-47. Yeah, he just said, Jai Ram and jumped. Él dijo, Jai Ram, y saltó. Jai Ram, okay. Jai Ram. So that's our web page. Entonces esta es nuestra página web, www.jayarama.us. www.jayarama.us. United Snakes. United States, Serpientes Unidas. Did you see what I just did? ¿Viste lo que ya hice? You're not going to forget it, are you? No se van a olvidar, ¿no? No, because I told a story. Porque conté la historia, Yeah, then I made you laugh. se ríe un poquito, Yeah, because when you laugh, porque cuando se ríen, you have to open your mouth. tienen que abrir su boca. And then you can throw in the bitter pill like that. Una píldora alemana. Okay. So that's, we maintain that. Entonces, así mantenemos eso. That's the center of our extended communication. Ese es el centro de nuestra extensión de comunicación. So first off, our administrations before ISKCON. Primero tenemos nuestra administración antes de ISKCON. Yeah, ante ISKCON. Ante ISKCON. Experiences, yeah. And I didn't have a lot. No tenía mucho, Yeah, being an administrator. siendo un administrador. I come from pretty much a Shudra and Brahminical family. Yo vengo en realidad de una familia Shudra y My brahmínica. father was an accountant Mi padre era un contador for the U.S. government. para el gobierno de Estados Unidos. That's why I was born on Guam. Por eso yo nací en Guam, Yeah, it's in the Pacific Ocean. es en el Océano Pacífico. And then my grandfather, Y mi abuelo, Prabhupada says, Prabhupada dijo, the boy usually takes after the mother's grandfather. dice que el nene generalmente toma las cualidades del abuelo materno. Yeah. So I can see it's like that. Entonces puedo ver que es así, He was intellectual. él era intelectual. So I didn't have a lot of experience in being a manager at all. Entonces no tenía mucha experiencia de ser un administrador. I had experience with managers being a Shudra. Tenía experiencia con administradores ser shudras And also intellectual. y también intelecto. So anyway, I explained, I started in electrical engineering, changed to biological engineering, graduated into psychology, became a yogi. Entonces yo apliqué hoy mañana en la clase que me gradué de ingeniero eléctrico, luego me pasé a ingeniero biológico y luego terminé en psicología y me volví un bhakti yogi. Okay, yeah. And then I joined ISKCON. Y luego me uní a ISKCON. Actually, one devotee sold me a book. Actualmente un devoto me vendió un libro. I think it was Buddhimata. Creo que fue Buddhimata. I read it for 1 year. Entonces yo lo leí por un año. It's a Krishna book. Era
el libro de Krishna. It's big, the big one, no? El grande, With big letters, que tenía grandes letras, psychedelic pictures. tenía fotos psicodélicas, It's the original ISKCON art era el arte original de ISKCON, from Jagarani. de Jaladuta. Have you seen that? ¿Has visto ese libro alguna vez? Yeah, they're very, the pictures are strange. Las fotos eran raras, dibujos, Yeah, the whole book was strange. todo el libro era raro. But when I came to the temple Pero cuando vine al templo in San Francisco, en San Francisco, maybe 3 o'clock or something, era como las 3 o algo. I was suffering, you know. I was suffering Estaba sufriendo in my family life. mi vida familiar, It was my job. mi trabajo, So I knock on the door. You entonces golpeé la puerta. know. When Brahmachari opened the door, Un brahmachari me abrió he said, "We're closed. y dijo, estamos cerrados. Come back at 5 o'clock." Vuelva a las 5. Example of good manners. Eso es ejemplo de buen manejo. So I went back to the car, Entonces regresé al auto and Prabhupada saved me. y Prabhupada me dijo, Yeah, this is what happens. esto es lo que pasó. One time in London, Una vez en Londres, they were doing all this painting work, everything else, trying to get the temple organized. estábamos haciendo toda la pintura, organizando, tratando de organizar For el a acto big presentation. para una gran presentación. And all the devotees were falling asleep during the Y class. todos los devotos se dormían durante la clase. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, this movement is going on by the mercy of Lord Chaitanya. este movimiento está continuando por la misericordia del Señor Chaitanya. He looked at all the devotees, you know, Entonces todos los devotos all sleeping. estaban durmiendo. And he said, Y dijo, it's a fact. es un hecho. This is my experience. Mi experiencia. We try to organize things, we try to manage things. Tratamos de organizar cosas, de administrar cosas, Yeah, but we can really count on the help of Krishna, Prabhupada, Lord Chaitanya. pero realmente podemos contar en la ayuda de Krishna, de Prabhupada y del Señor Chaitanya. We need it in a very practical sense. La necesitamos en una forma muy práctica. We need money to fall from the sky sometimes. Necesitamos a veces que el dinero caiga del cielo. Yeah, it happens. Yeah. Pasa. Okay. So I joined the temple, Entonces viví al templo and my first temple president was Bhaktadas. y mi primer presidente del templo fue Bhaktadas. When he took initiation, Cuando tomó iniciación, Prabhupada said, Prabhupada le dijo, "Your name is tu Bhaktadas. nombre es Bhaktadas. The more you think you are the servant En cuanto más pienses que seas el sirviente, in any situation, en cualquier situación, spiritual or material, espiritual o material, the more you will become happy. lo más es que te vas a volver más contento. And the more you feliz. think you are the master, Y cuanto más pienses que eres el maestro, the more you will go to hell. más va a ser el infierno. Why? Be careful of positions, titles. Entonces sean cuidadosos con posiciones, con títulos. Yes, even Lord Brahma says this in the 3rd canto. Sí, incluso el señor Brahma dijo esto en el tercer canto. Yeah, I'm going to be associating with so much Rajagun. Me voy a asociar con tanta Rajagun. How can I avoid becoming crazy like that? ¿Cómo puedo evitar volverme loco así? And Vishnu says by remaining fixed in devotional service. Y el señor Vishnu dijo por permanecer fijo en servicio devocional. One time in one class in San Francisco, Una vez en una clase en San Francisco, Navyogendra Swami was there. Navayogendra Swami estaba ahí. And he said that he was a little boy in Kashmir. Y él dijo que era un pequeño niño en Kashmir And then he met the devotees in a traveling Sankirtan party y que se encontró con los devotos en un grupo de Sankirtan viajero from Krishna Balaram temple. del templo de Krishna Balaram. And they invited him to come back to Krishna Balaram temple. Y lo invitaron a que regresa, a que vaya con ellos al templo de Krishna Balaram. And his mother was crying. You know. Su mamá estaba llorando. Yeah. The biggest sin you can commit El mayor pecado que uno puede cometer in Chinese culture en la cultura china is don't try to preach in China. Don't try to preach in China. no traten de predicar en China. Do not take care of your parents. No tomar cuidado de tus parientes. Different culture. Diferente cultura. Talking to Indian boys, Estaba hablando con chicos de la India. many of them, Muchos de ellos they were taking milk from their mothers tomaron leche de sus madres until they were old enough to remember that.
hasta que fueron suficientemente mayores para recordar eso. So they look at women as mothers, Entonces ellos ven a las mujeres como madres, as opposed to wives, en lo contrario como las esposas, for sexual gratification. para gratificación sexual. Yeah. So a man in India Pues un hombre en India is not surprised no se sorprende that his wife is more attached to their children than she's attached to him. que su esposa esté más apegada a sus hijos de lo que está apegada a él. Yeah, because he's more attached to his mother than he is to his wife. Porque él está más apegado a su madre de lo que está apegado a su esposa. Different environment. Diferentes ambientes. Yeah. So anyway, what's his name? Navyagindra Swami. Swami. He was going to leave with the Sankirtan bus. Entonces él se iba a ir con el grupo de Sankirtan. His mother was crying. Su madre estaba llorando. It's almost insupportable for him. Era casi insoportable para un niño de la When India. your mother starts crying. Cuando su mamá empieza a llorar, And she gave him away. pero ella lo dejó ir. You go, take sannyas. Dice, ve y toma señas. Everybody was waving like that. Todos lo saludaban, All of his aunts and sisters. todas las hermanas, We'll never tías. see you again. No te vamos a ver más. He was waving to the bus. Lo saludaron en el bus. So he went to Vrindavan. Entonces fue a Vrindavan. He met Prabhupada. Se encontró con Prabhupada. Initiated. Lo se inició. Then one day, Y un día, he said, during japa time, durante la chapa, when a person came to him una persona vino a él and said, y le dijo, Navyogendra, Yogendra, Prabhupada wants to talk to you. Prabhupada quiere hablar contigo. So he went to Prabhupada's room, Entonces fue a la habitación de Prabhupada, bowed down. dio reverencias, And Prabhupada said, y Prabhupada le dijo, Navyogendra, Yogendra, I have a temple in Africa tengo un templo en África that's having very big difficulties. que está teniendo varias dificultades So I want you to importantes. go there and become president. Entonces quiero que vayas allá y te vuelvas presidente. This little town in Kashmir, Se viene de esta pequeña ciudad de Kashmir, yeah, and now I'm just in a different place in ya India, estoy en un lugar diferente en India, and now you want to send me to a different y ahora me continent, quiere llevar a un continente diferente become president of a temple. para que me vuelva presidente de un templo. Yeah, what else? What else? A temple with problems. El templo de problemas. And Prabhupada laughed, you know. Prabhupada se rió Oh. And said, yeah, Prabhupada said, y dijo, if you chant 16 nice rounds a day, si cantas 16 rondas buenas al día, follow the 4 principles strictly, sigue los 4 principios estrictamente, and maintain a full morning and evening program, y mantienes programa completo la mañana y la tarde, and make sure y te aseguras that everybody under your authority does the same thing, que todos bajo tu autoridad hagan lo mismo, you will have no problem. no vas a tener ningún problema. Okay? Yes. So, like Prabhupada says this many times, Prabhupada dijo eso muchas veces, different ways, you know. diferentes formas, Yeah, but at that point I heard it. pero esa vez yo lo escuché Yeah, I took it to heart. y lo llevé al corazón So I tried that, y traté eso, maybe 20 years ago, a lo mejor 20 años atrás, and it works. funcionó, No problem. no problema. If I can't preach Si no puedo predicar every day, cada día, that's a problem. eso es un problema. But always there, always the opportunity. Pero siempre está la oportunidad ahí, siempre está ahí. So that's one of the fundamental management principles. Eso es uno de los fundamentos de administración principal. Yeah. Principios principales. Who's under your authority? ¿Quién está bajo tu autoridad? People who follow your directions. Gente que sigue tu dirección. This is a volunteer society. Esta es una sociedad de voluntarios. Yeah. If you're volunteering, Si vuelves voluntario, you're accepting the authority. quiere decir que aceptas esa autoridad. You're accepting the administrative authority. Aceptas la administración, la autoridad administrativa. I'm the head cook. Yo soy el jefe de cocina. Do it this way. Hazlo así. Okay. Yeah. Okay. Yeah. But then you can complain to the temple president. Luego puedes quejarte al presidente del templo. Head cook is crazy. El cocinero principal está loco. It's an institution. Es una institución. We have our relationships. Tenemos nuestras relaciones. But it's a transcendental institution. Pero es una institución trascendental. So, I heard that at some point here. Yeah. Yo escuché eso en un momento. And Bhaktidas was our temple president.
Nos falta Láser a nuestro in presidente San en Francisco. San Francisco. The temple president before him had fallen into some illicit problems. El presidente templo anterior a él tuvo unos problemas ilícitos. He came in and took over. Entonces él vino y se volvió encargado. He made me the treasurer. Él me hizo el tesorero. Now, I have no interest in money. No tenía ningún interés en dinero, Personally, personalmente. I have 2 sets like this. Tengo 2 sets de ropa así. Y así viajo. I buy them by the roll. Dice, lo compro por rollo. Entero la cuarto. Yeah. I want to keep this over my shoulder because you're weather president. Dice, solamente mantengo mi chada, mi remera aquí porque hay damas presentes. Yes, yeah. So anyway, I became the treasurer. Entonces, bueno, me volví el tesorero. I think this is Krishna's arrangement. Qué bueno, esto es el arreglo de Krishna. It's not karma yoga. No es karma yoga. My karma is not to deal with money like this. Porque mi karma no es de lidiar con dinero así, no. One Indian Brahmin, Un brahmana hindú, Brahmasi Palmas, un palmista Brajavasi, he said, me dijo, you're going to have $10 in your pocket your whole life. vas a tener $10 en tu bolsillo toda tu vida. Yeah. He said, he said, but you have tremendous sannyas karma. Pero tienes un tremendo karma de señas. But your whole life you never have more than $10. En toda tu vida no vas a tener más de But $10. with inflation, Pero con la inflación, like $35. tengo 35. Pero He said, for handling other people's él money, dijo para manejar el dinero de otras personas. I've never seen such a big line. Nunca he visto una línea tan larga, tan grande. Hanuman, Hanuman, Sita, other people's money. otro dinero de otras personas. Like that. Yeah, because Hanuman had nothing, one pair of pants. Hanuman no tiene nada, solo un par de But he was pantalones. responsible for handling the goddess of fortune. Pero estaba responsable de ayudar a la diosa de la fortuna. Yeah, it's a whole separate thing about why we get these names. Hay todo un tema separado de por qué tenemos estos nombres. So anyway, I was a treasurer. Bueno, fui tesorero. And I remember the first Sunday feast, Y recuerdo que la primera fiesta de domingo, when I wasn't a guest. no era un invitado, I was sitting up in the treasury room. estaba sentado en la tesorería, About like this big, así chiquitita como and esto. all these bags of money Y were había todas esas bolsas de there, dinero Sankrataneros. de los héroes de San And there were machines for sorting them and Y stuff. había máquinas para contar. And I was sitting on the floor, Yo estaba sentado en el piso, looking at the money. mirando el dinero. And the kirtan went on, El kirtan subió, the lecture, la clase, another kirtan, otro kirtan, prasadam. prasadam. Yo estaba ahí mirando. So then I was forced onto the platform of Jnana Yoga. Entonces fui empujado hacia la plataforma de Jnana Yoga. Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga. Yeah. If we know the goal, Si sabemos la meta, if we have some experience si in tenemos una the experiencia mercy of Lord con Chaitanya, la misericordia del Señor Chaitanya, it's all Bhakti Yoga. entonces todo es Bhakti Yoga. Bhakti Mishra. Bhakti Mishra, Okay, Karma Mishra Bhakti Yoga. Dhyana Mishra Bhakti Yoga. Dhyana Mishra Bhakti. What we're doing now lo que estamos haciendo ahora, is Jnana Mishra Bhakti Yoga. If we want to do this for Krishna, understand these things. entonces si queremos hacer esto para Krishna, tenemos que entenderlo. So after an hour and a half, Entonces, después de una hora y media, my intelligence was clarified. mi inteligencia estaba clarificada. You still know Prabhupada, Prabhupada, Temple President. presidente de Hong Okay, Kong. this is what Krishna wants me to do. Ok, esto es lo que Krishna quiere que haga. I will do it. Lo voy a hacer. Yeah. So this is another principle of administration. Entonces, este es otro principio de administración. You know, follow, the first one is sadhana. El primero es sadhana, For yourself and for your followers. para ustedes y para sus seguidores. This next one is different people. The next one is Varnashram. Y el segundo es Varnashram. So many letters from Prabhupada. Tantas cartas de And Prabhupada. how to find out what people's different natures are, what their qualifications are. Cómo encontrar las cualificaciones y naturalezas de distintas personas. Then engage them according to a particular nature qualification. Y ocuparlos de acuerdo a su naturaleza y cualificación. So we have to know that.
Tenemos que saber eso. What is a Brahman? What is a Kshatriya? What is a Vaishya? What is a Shudra? Es un brahmana, que es un Kshatriya, un Vaishya, un Shudra. Children, women, men, Niños, mujeres, hombres, different races, diferentes razas, different nations. diferentes And naciones. the more we know this, Cuanto más sepamos, we can occupy people in the Sankirtan movement. podemos ocupar a las personas en este movimiento de santidad. Prabhupada said Prabhupada dijo that the temple president, que el presidente del templo, his job su trabajo is to break his head, es romper su cabeza trying to engage everybody in such a way they'll be enthusiastic. y tratar de ocupar a todos de una forma en que estén entusiastas. Pero We try to cooperate with the temple president. tratamos de cooperar con el presidente del templo. It's a very difficult job. Es muy difícil. So this is not my nature. Ok, esta no es mi I naturaleza. will accommodate Voy a acomodar for 3 months. 3 meses. And I can understand, it's not my nature. Tengo que entender lo que no es mi naturaleza. So I'm not going to do it perfectly. No lo voy a hacer perfecto. I have to maybe eat more. Tengo que a lo mejor comer más to get inspiration. para tener inspiración. So anyway, Bhaktidas made me temple president. Entonces Bhaktidas me hizo presidente del templo. That was the last time he ever had any administrative position in ISKCON. Y esa es la última vez que tuve una posición administrativa en ISKCON. And I would say, he would say also, that he made many mistakes. Yo diría, él también dijo que cometió muchos errores. In the Nectar of Devotion it says En el Néctar de la Devoción dice that Krishna doesn't take the offenses Krishna doesn't take the sinful act. No, Krishna doesn't take the offenses of the counter boys very seriously. que Krishna dice que no acepta las ofensas de los pastorcillos de forma muy fácil. Not to him, but to other people. No a él, sino a otra gente que no acepta las ofensas The de members ellos. of the United Dynasty. Por ejemplo, los miembros de la dinastía de Yadu, Samba. Samba, He ran off with Duryodhana's daughter. él salió corriendo con la hija de Duryodhana. They did many things. Hicieron muchas cosas. But Krishna didn't take it very seriously. Krishna no lo tomó muy en serio. So that was one of his principles of management. Entonces era uno de sus principios de management. You could do anything, Puedes hacer lo que quieras. and Krishna wouldn't care. Krishna no le va a importar. But that also meant to him you could also torture the devotees. Pero eso también significó para él que también puedes torturar a los devotos Yeah, so that was this concept. con ese concepto. I mean, not completely. No completamente, Yeah, but he had an idea. pero tenía esa idea. No, Krishna takes it very seriously. No, sí, Krishna lo toma muy en serio. How we're living with the devotees. Cómo tratamos a los devotos. So anyway, so the reason I survived in that, Entonces la razón por la cual sobreviví con eso. and Jayananda said it too, Yamada también lo dijo, because Jayananda was there. porque Jayananda estaba ahí. And he's an incredible person. Era una persona increíble. Tamal Krishna Maharaj, Satsvara Maharaj, they all said, Tamal Krishna Maharaj, todos dijeron, if there's anybody who's an eternal associate of Prabhupada, si hay alguien que es un eterno asociado de Prabhupada, probably Jayananda. probablemente es So Jayananda. his association was just incredible. Su asociación era increíble. Tamal Krishna Maharaj, Tamal Krishna Maharaj he's like an incarnation of Maharaj Prithu. es como una encarnación de Maharaj, How to control the people, como controlar Radha Damodar, cuando estamos incredible. Satsvara Maharaj is kind of like an incarnation of Lord Brahma. Satsaru Maharaj como una encarnación del Señor Brahma. And Jayananda Y Jayananda was like humility personified. era como la humildad personificada. I personally think Yo personalmente pienso he was an incarnation of que era una encarnación de many things. muchas cosas. Do you notice when his disappearance day is? ¿Ustedes notaron cuándo es el día de su desaparición? It's the day before Lord Nrsimha's appearance Es day. el día antes de la aparición del Señor Narasimha. Yeah, anyway, Bueno, one more thing. Okay, Haridas Thakur Haridas Thakur is an incarnation of Prahlad Maharaj. es una encarnación de Prahlad Maharaj. And when Lord Chaitanya was about to disappear, Y cuando el Señor Chaitanya estaba a punto de desaparecer, okay, very intense experience. experiencias muy intensas. Yes, okay, yeah. They're funny too. Graciosas también. Okay. So Haridas Thakur told Lord Chaitanya, Entonces Haridas Thakur le dijo al Señor I think Chaitanya, you're going to be leaving soon. creo que vas a partir pronto. And I don't want to hang around for that. Y no quiero estar ahí presente para eso. So you notice the same thing.
y notó la misma cosa. that Jayananda left right before Prabhupada. Que Jayananda se fue justo antes de So Prabhupada. very special people in this movement. Entonces hay gente muy especial en este And movimiento. administration in this movement is also very special. Y la administración en este movimiento también es muy The especial. Bhagavatam is full of stories about administrative conflicts. El Bhagavatam está lleno de historias de conflictos administrativos. Yeah, this is on higher and higher levels. Sí, esto está a niveles más elevados y muy elevados. It's a very big part of the spiritual world. Pero es una gran parte del mundo espiritual. So Jayananda was there. Entonces Jayananda estaba ahí. In the administrative system, Y el sistema administrativo he was a Shudra. era un Shudra, He was a mechanical engineer, era un ingeniero mecánico. which is basically a highly educated Shudra. Eso, básicamente una persona muy educada, Shudra. A big body. Gran cuerpo. His grandfather was a Methodist preacher. Su padre era un predicador metódico. A very, very interesting history of Jayananda. Hay una historia muy interesante sobre In Jayananda. Vilamrita. En el Ingl-Esp se escribe. But Pero he was Uttamadhikar. era un Uttamadhikari. I remember one time Recuerdo una vez I came out of the temple in San Francisco, salí del templo de San Francisco, 455 Valencia Street. 4:45 en la calle. Yeah, and there was one of our temple cars there. Y estaba un auto de nuestro templo ahí. And it was Tamal Krishna Maharaj, Estaba Tamal Krishna Maharaj, Rameshwar Swami, Rameshwar Swami, Vivekananda Maharaj, Vivekananda Maharaj, all the big administrators. todos los grandes administradores. And we had an administrative meeting next to the side of the automobile like that. Y teníamos un meeting administrativo al lado del edificio. And Jayananda was under the car. Jayananda estaba debajo del auto, His legs sticking out. con sus piernas saliendo afuera del auto. And they come out to talk to him about what to do. Entonces salieron para hablar con él, para preguntarles qué hacer. He said, well, I don't know Tamal, but I think that maybe, Dijo, no sé, está mal, pero creo que a lo mejor pueden. Yeah, so this is administration. Entonces esa es la administración. Yeah, somebody is a Shudra by his character. Sí, alguien es un Shudra por su carácter. Somebody is an administrator. Y alguien es un administrador. If Tamal Krishna Maharaj was here now, Si right, Tamal Krishna Maharaj estaría aquí ahora, everybody, he's like a terrifying dude. todos estarían teniendo esa mirada terrorífica. His aunt Su tía was the first lady era la primera dama to be a member of the Austrian parliament. de ser miembro del Parlamento austríaco. There's Germans, right? Hay alemanes, And amongst the Germans, y dentro de los alemanes, the Austrians are the most ferocious. los austríacos son los más feroces. So you can imagine what kind of woman she was. Entonces imagínense qué clase de tía era. If she was here now at ISKCON. Ella estuviera aquí a ISKCON ahora. You're GBC secretary? ¿Tú eres el secretario del GBC? You're incompetent? Incompetente. But Mother Himamati was like that. Madre que mamá tiene así. And Hansaduda's wife. La esposa de Jaladuta. I know, big GBC secretaries, I know they were terrified of her. Sí, muchos secretarios del Ingles están demorados. They told me. Y me dijeron. So, this is interesting. Jayananda's position is very instructive Entonces la posición de Jayananda es muy instructiva, muy in interesante terms of administration. en términos de administración. What I have read from Manu Samhita, other things, Cuando leí de hermano Sanjita muchas cosas, the king, el rey, he maintains an administrative council. él mantiene un cónsul administrativo. He hasn't got time to plan things, to think about things. Él no tiene consejo, no tiene tiempo para planear cosas. Bhishma tells Yudhishthira, Bhishma le dijo a Yudhishthira, these are the best instructions on estas son Varnashram. las mejores instrucciones del Varnashram. He tells Yudhishthira, Él le dijo a Yudhishthira, he says the king, él dijo al rey, the administrator, el administrador, is basically a man of action. es básicamente un hombre de acción. Yeah. Some people say, Unas personas dicen, he says, él dice, that destiny is more powerful than action. que el destino es más poderoso que acción. And some people say that action can overcome destiny. Y algunas personas dicen que la acción puede sobrepasar el destino. He says in the end, Y él dijo que en el final, endeavor is more important than destiny. que el esfuerzo es más importante que el destino. Yeah. Because without some effort, Porque sin un esfuerzo, your destiny won't manifest. tu destino no se va a manifestar. And with some effort,
Y con algún esfuerzo you can change destiny. puedes cambiar el At destino, least to some degree. por lo menos en algún grado. Yeah. So Jayananda, Entonces, ya, ¿no? the king, El rey, el rey. the advice. The king maintains an advisory council. Entonces el rey mantiene un consejo, consejo de consejeros. Yeah, because he hasn't got the nature, the time to develop all this strategy, to think about things. Porque a veces no tiene la naturaleza o el tiempo para desarrollar estrategias y pensar en cosas. Somebody killed Dhruva Maharaj's brother. Alguien mató al hermano de Dhruva Maharaj. You got to do something about it. Tenemos que hacer algo sobre eso. Yeah. Sí. So he went off and challenged the Rakshasas. Entonces él fue y desafió a los Rakshasas. And they all came out together. You know? Todos vinieron juntos. Okay. So it takes fight, you know. Gran lucha. So anyway, big fight. Gran lucha. We're there. Nice you up. So anyway, he was killing people right and left. De cualquier forma, bueno, estaba matando gente de la derecha y de izquierda. And he had no self-control. No estaba autocontrolado. The king is not supposed to have self-control. El rey no se supone que esté autocontrolado. He's supposed to be a part of a community. Él se supone que sea parte de una comunidad. You'll never see Ram having audience by himself. Nunca van a ver a Ram que él tiene audiencia por él mismo. There's a picture of Ram, Hay una foto de Ram, Sita, Sita, Lakshman. Lakshman. Hanuman. What is this called in Hindi? ¿Cómo se llama en hindi? Picture says, Ram Darbar. Ram Darbar. Yeah, when he's giving court, when he's receiving people. Porque él está recibiendo a la gente en la corte. Yeah, he has to be there with the queen. Tiene que estar ahí con la reina. Yeah, Prithvi Maharaj. Prithvi Maharaj. Priyavrata. Priyavrata. He didn't want to become king. Él no quería volverse rey. Manu. Manu. Fifth canto, fourth canto. Creo que en el quinto o cuarto canto. Because he would have to get married, Porque tenía que casarse. have a house, Tener una casa. have a car, Tener un auto. have clothes, Tener ropa. have servants, Tener have sirvientes. feasts. Tener fiestas. He just wanted to move into the Hare Krishna temple Y quería moverse al templo Hare Krishna. and be a brahmachari. Y ser un brahmachari. So his father came Su padre vino. and was talking to the temple Y president. estaba hablando al presidente He del said, templo. please let him come home, let him go to graduate school, Por favor, deja que regrese a casa, que vaya al colegio a graduarse. get his MBA. Que obtenga su título de administración. The temple president said, well, no, El presidente no dijo no. he should just stay here Él debe estar and be a aquí. brahmachari. Ser un brahmachari. So his father went away, Manu went away. Entonces su padre se fue, se fue. And after about half an hour, Después de media hora, Narada Muni was preaching to Prachini Barisha. No, what is it? Priyavrata. entonces Narada Muni vino y comenzó a predicar a Priyavrata. No, he was there. Él estaba ahí, perdón. He was from the president. Él es presidente del templo. Yeah. And he looks up and he smiles. Entonces miró y sonrió. Because Swami Bhagwan was coming back. Oh, porque Swami Bhagwan regresaba. Yeah, he's coming with somebody else. Estaba volviendo con alguien más. Somebody else here is Bhakti Vaibhava. Alguien aquí que tiene Bhakti Vaibhava. You should know these. Deben saber estas cosas. He was coming back. Estaba volviendo con Brahma. Brahma! Brahma. And why was Narada Muni smiling? ¿Y por qué Narada Muni estaba riéndose? Because he knew he was outgunned. Porque sabía que He was outgunned. no tenía arma, que estaba sin armas, Yeah, desarmado. because Narada Muni is very powerful. Porque Narada Muni es muy poderoso. Yeah, he could have preached to podía- Priyavrata Él podía predicarle a Priyavrata to stay in Brahmachari ashram, de que siga brahmachari, que esté en el ashram, not to become a zonal que supervisor, no se vuelva un supervisor zonal, GBC secretary. un secretario del They GBC, could have kept him there. pero no lo pudieron mantener ahí. Even in the face of the preaching of Lord Brahma, Incluso en la cara del señor Brahma, he predicándole, was more powerful than Lord Brahma. Narada porque Muni, Narada Muni era más poderoso que el señor Brahma, but he's smiling pero sonriendo, because this would have been impolite. porque esto no hubiera sido muy educado, sí, muy educado. Guru Maryada Vyatikrama.
Guru Maryada Vyasudhyama. Surpassing a superior authority. Sobrepasar tu autoridad superior. So he surrendered. Entonces él se rindió. Okay, you should get married. Okay, hay que casarte. Take charge of all these responsibilities. Hacerte cargo de todas estas responsabilidades. I promise. Pero yo te prometo. Yeah, we'll stay in touch with you. All of us promise. Que vamos a estar en contacto contigo. And after you do this for 25 years, y después que hizo esto por 25 años, we'll pull you out. te sacamos. It's a very interesting example again of management. Entonces es un ejemplo muy interesante de management. Yes, so the king has to have his counselors. Porque el rey tiene que tener sus consejeros. Has to have his family. Tiene que tener su familia. I know big managers like this, big corporation managers. Gran managers, gran administradores corporativos. They expect their treasurer to tell them who to pay and who not to pay. Ellos esperan de que el tesorero le diga a quién pagarle y a quién no pagarle. Yeah. So Dhruva Maharaj was killing everybody. Estaba matando a todos. And so he expected, Entonces él esperaba my wife, que mi esposa, my uncle, mi tío, yeah, they're going to tell me when to calm down. todos me van a decir cuando tengo que calmarme. Brahman's not like that. Pero un brahmano no es así. Brahman has to be self-controlled. Brahmana tiene que ser autocontrolado. But administrative position means that you're part of society. Pero la administración, esa posición quiere decir que sos parte de la sociedad. You're administering with your family. Estás administrando con tu familia, Your society. en la sociedad. And you've got good advice from Y Brahmins. tienes buenos consejos de brahmanas. Yeah. So this is a good example of Bhaktidas. Este es un buen ejemplo de Bhaktidas. He very much respected Jayananda. Él respetaba muchísimo a Jayananda. And that's why the administration went on. Por eso la administración funcionó. Okay, yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Let me do one more. Hacemos una más. Hansaduta. Hamsaduta. Jai. Hansaduta. He was one of the primordial demigods of ISKCON. Era uno de los principales semidioses de ISKCON. Yeah, he was there in the beginning. Él estaba ahí al comienzo. With Kirtanananda. Con Kirtanananda. Tamal. Jayatuta. Jayatuta. They were there when ISKCON was nothing. Ellos estaban ahí cuando ISKCON era nada. Yeah, so I had his association. Pues yo tuve su asociación. When Prabhupada left, Cuando Prabhupada se fue. we tried to do something. Tratamos de hacer algo In terms of management, en términos de management, guru succession, de sucesión de and gurus. it was a big chaos. Fue un gran caos. Was it Pratini Barishat? Fourth canto. En el cuarto canto, A story of Maharaj Pratini Barishat. en la historia de Maharaj, Yeah, he dies, él muere, and his queen is lamenting. su esposa se lamenta. Prabhupada says, Prabhupada dice, this is always what happens when a acharya leaves. esto es lo que siempre pasa cuando una acharya se There's va. always chaos. Siempre hay caos. But Pero the sincere disciples of the spiritual master, los devotos, los discípulos sinceros del maestro espiritual, they try to adjust everything properly. ellos tratan de ajustar todo de forma apropiada. So there were many mistakes after Muchos errores. Después de que Prabhupada se fue. everybody, Hansa, everybody says this. Todos, Hamsaduta, Riyananda, todos dicen esto. And I would say Yo diría that Prabhupada did not train just a few leaders. que Prabhupada no solo entrenó hacia algunos He was líderes, very serious about classes, morning, evening. era muy serio acerca de las clases, en la mañana, en la tarde. He was always challenging the devotees. Siempre estaba desafiando a los devotos, That they knew the de que philosophy. siguieron la filosofía. If you didn't know it, he was challenging, he was chastising you. Si no sabías, él te desafiaba y te castigaba. Yeah. Do you think because you're a girl you can get away with this? ¿Crees que porque eres una chica puedes zafar de esto? Prabhupada would do that. Prabhupada hacía eso. Yeah, he expected everybody to know the philosophy. Él esperaba que todos supieran la filosofía. So when there were problems after Prabhupada left, Entonces cuando había problemas después de que Prabhupada se the fue, devotees knew this is not right. los devotos sabían, bueno, esto no está bien. One time I left the Berkeley Temple. Una vez me fui del templo de I Barna, was walking up towards the campus, estaba caminando en el campus,
3 times before I got to the corner, Y 3 veces antes de que llegara al corner, different devotees stopped me. diferentes devotos me pararon. You were talking about what's going Estaban on. hablando acerca de lo que estaba pasando, Someone acharyas, los acharyas zonales, all this kind of stuff. todo ese tipo de cosas. So it was anarchy. Era una anarquía. Yeah, the shepherd of what ISKCON. ISKCON, The Brahmins los brahmanas, appears like anarchy. parecían como anarquía. Yeah. For the Kshatriyas, Para los kshatriyas, it appears like oligarchy. parecía como oligarquía. And for the Brahmins, it appears like anarchy. Para los brahmanas, anarquía. For the Kshatriyas, it appears like oligarchy. Para los kshatriyas, parecía como oligarquía Or monarchy. o monarquía. For the Vaishyas, it appears like capitalism. Para los vaishyas parecía capitalismo. I had one big Vaishya, ISKCON. Hay un gran vaishyanismo. He told me this movement goes on because of money. Me dijo, este movimiento continúa porque hay dinero. And the Shudras, Y los shudras it looks like communism. lo ven como comunismo. Okay. Oh, yeah. So why is there position? Sí. So all the Brahmins, Pues todos los brahmanas, Brahmanically inclined devotees, Brahmanically inclined los devotees, devotos brahmánicamente inclinados, they were all talking, this is not right, you know. estaban pensando, esto no está Prabhupada correcto. says this, Prabhupada that, dijo this, esto, esto, lo otro. And of course, after Prabhupada left, Y luego de que Prabhupada se fue, there was this combination había esta combinación of the, how many was it, like the 12 divine gurus, or whatever it was, how many there were, I forgot. Was it 12? Okay, yeah. había esta combinación de 12 gurus divinos Yeah, in Los Angeles, en Los Ángeles. for the first time, Por primera vez, all 12 of the appointed acharyas were coming. You know? todos los 12 acharyas que fueron seleccionados venían. So they made 12 vyasasans, Y hicieron 12 días very de elegant like that. muy elegantes. It was extreme, yeah. Era extremo. Yeah, they had Hazaruta's vyasasana. La Vyasasana de Jaladuta They would change the picture every day. cambiaban la foto todos los días. They stopped playing Jamuna's song like that, over in Manipur. They stopped it, yeah. Pararon de la canción de Yamuna, la Madre Purusha. So Hazarutta was Jaladuta estaba cantando ahí. one of his disciples told me, Y uno de sus discípulos me dijo, looking at his picture, mirando su foto, he can create universes. él puede crear universos, ¿sabes? You know, I was in the middle of all this. Yo estaba ahí en el medio de todo esto. Yeah, it was impressive too, you know. Sí, es impresionante, ¿verdad? These are not ordinary people. Esta no era gente ordinaria. So that was happening. Eso estaba pasando. And eventually, though, there were problems. Y eventualmente había problemas. The first time I went to India La primera vez que fui a India was in 1978. fue en 1978. Yeah, okay. I was there for Prabhupada's first Tirobhava festival. Estaba ahí para el primer festival de Tirobhava de Srila Prabhupada. And no, there were no organized tours of India at that point for the No devotees. había turismo organizado para India para los devotos, Especially during Kartik. especialmente en Kartik. So they said, okay, you've been working hard. Dijeron que estás trabajando duro, You can go to India. puedes ir a India. So I had no money. No tenía dinero, Found the bag. encontré una guinea en un bolso, I had my ticket, compré mi ticket, $20 or something. $20. So I met a devotee on the airplane, Entonces me encontré con un devoto en el avión, Riktananda. Riktananda, He was rich. que era muy rico. So we landed in the airport in Delhi. Entonces bueno, estuve en el aeropuerto en Delhi, Nothing. estaban parados en nada. How do we get to Vrindavan? ¿Cómo voy a Vrindavan? Where is Vrindavan? ¿Dónde está Vrindavan? In 1978, it was really unbelievable. En 1978 era algo increíble, ¿sabes? Even before we got there, Incluso antes de que the llegáramos whole allá, atmosphere on the airplane started changing. todas las atmósferas del avión estaban cambiando. And it was like in Africa or something. It's like Era como ir a we África, started no talking. estaban hablando. Then we got off, it was really extreme. Y luego salimos y era muy We were extremo. waiting to go through the immigration. Estábamos esperando para ir a través de migración That was disorganized, y old. todo eso organizado viejo. The lights were barely working. Las luces no funcionaban It was bien. Delhi. Era débil. Yeah. So the guy who was taking the passport, Entonces el hombre que tomaba el pasaporte he would just kind of stop every now and again like that. Just kind of stop. paró por un momento. It was like he was consulting with the super soldiers. He kind Era como si estaba consultando a la superhéroe o algo así. or his superior agent or something. O a un agente It superior. was just like.
So finally we got to Vrindavan. Entonces finalmente llegamos a Vrindavan. It was a very interesting experience. Y era una experiencia muy I interesante. forgot what I was talking about. Me olvidé por qué estaba hablando de Vrindavan. So this whole experience went on. Bueno, entonces... Oh, yeah. Ahí me acordé. And so it was the first Theravada festival. Entonces era el primer Theravada Festival de Srila Prabhupada. And so many people came, you know. Muchas personas vinieron. Narayan Maharaj was Narayan there. Maharaj estaba ahí. Many senior disciples of Muchos Prabhupada. discípulos antiguos de Prabhupada, mayores. And how many people have seen Prabhupada's Samadhi now? ¿Cuántos han visto el Samadhi de Srila En Prabhupada? Vrindavan. It's very big, no? Es muy grande, ¿no? In 1978, En 1978 the whole place was like a phone booth. era como un teléfono, como una cabina telefónica todo el lugar. Yeah, the Pujari would open it up. El Pujari lo abría Outside we do the RT. hacia afuera, el arte afuera. We would all stand Todos outside. estábamos parados afuera. So very, very simple. Muy simple. But the feeling was, Y el sentimiento era, as the festival went on, cuando a medida que el festival iba pasando, that it was very deep realization for everybody. que en realidad había realizaciones muy profundas para todos. Because Prabhupada was always traveling. Porque Prabhupada siempre viajaba. So many times, you know, Pues muchas veces you wouldn't see Prabhupada for 1 year. no lo veías a Prabhupada por un año. It wasn't like any kind of surprising thing. No era ninguna cosa sorprendente. You hear about Prabhupada. Escuchaba acerca de Prabhupada. But as this festival was going on, you know, Pero mientras este festival iba pasando, we were realizing, you know, estábamos realizando Prabhupada is not someplace else. que Prabhupada He's not someplace else. no está en otro lugar. He's gone. Prabhupada se fue. It was very, you know, intense experience. Es una experiencia muy intensa. At the end of the whole festival, Y después de todo el festival, Narayan Maharaj sang at the very end. Narayan Maharaj cantó al final. O he Vaishnava Thakur, Goyar Sagar, Ekase Kurma Gori, Ekaki Amara, Nahi Paya Baba, Harinama Sankirtane, Krishna say Tomara, Krishna Gite Paro, Tomara Shakta Kirache. And he was like singing to Prabhupada. Entonces él estaba cantando a Prabhupada. Yeah, Vaishnava Thakur, the whole song was so Vaishnava Thakur, muy intenso. Jaladuta was there too. Jaladuta estaba ahí It was también. the most intense thing we ever heard. Entonces fue más intenso que he escuchado. Yeah. And then Bhaktivinoda Thakur says, Bhaktivinoda Thakur dijo, Dayitava Pache Pache. ahí estaba Pache Pache. Without your mercy, Sin tu misericordia, I can't do this kirtan. no this puedo hacer este sankirtan." kirtan, este sankirtan. So it was a big point in the history of ISKCON. Pero un gran punto en la historia de ISKCON. Everybody thought, Todos pensaron, we are the Sankirtan leaders. somos los líderes del We're sankirtan. opening up Russia and Germany. Estamos saliendo de Rusia, Africa. Alemania, África. Yeah. But then they began to realize Pero luego comenzaron a realizar that Prabhupada was the person who was doing it. que Prabhupada era en realidad la persona que lo estaba haciendo. Jaladuta me dijo He would get a letter from Prabhupada. que lo tenía de cartas de Prabhupada. He'd just read it, you know. Él las leía. And for about 1, 2 weeks, 10 days, you'd be fired up, you'd be enthusiastic. Por una semana, 10 días, iba a estar súper entusiasta. But then he would start to lose his perspective. Luego perdía un poco su perspectiva. And we always, every day, he'd be going to look for another letter like Y that. cada día iba a dejar una carta así a Prabhupada. Yeah. So Prabhupada was carrying on this movement by telecommunication. Entonces Prabhupada llevaba este movimiento por telecomunicación. Yeah, some phone calls, Algunas llamadas, but mostly by letters. pero mayormente por cartas. Yeah. So that was the experience. Esa era la experiencia. That was Prabhupada who was doing all this. Que era Prabhupada que estaba haciendo todo esto. And even that 1 year after Prabhupada's departure, Incluso un año después de que Prabhupada partió, we started to see these like cracks in the great Sankirtan machine. empezamos a ver esos cracks, esos rajaduras en las máquinas de sankirtan. Big leaders were having problems. Grandes líderes tenían problemas. And within a few years, such a chaos. Después de un par de años, fue un caos. Yeah, people were being murdered. La gente era asesinada. Yeah. Sí. What to speak of being physically beaten. Y hablar de ser físicamente golpeado. Yeah, it was intense. Fue muy intenso. Yeah. But we Shudras, we Shudras, Pero somos shudras. so yeah, we made it through. Hicimos, lo sobrepasamos. So then, Entonces, finally there was a massive revolution.
Finalmente había una revolución masiva. This is not correct. This is Esto not no es correct. correcto. One time, Una vez, during the French Revolution, durante la Revolución Francesa, there were 3 people in charge of the French Revolution. había 3 personas encargadas de la Revolución Francesa. Who were they? ¿Quiénes eran? You're all administrators. Todos son administradores. Robespierre, Robespierre, Danton, and Marat. These 3 people. Danton, Marat. So everything was chaotic. Había todo un caos, la gente corría por todos lados. So one time Robespierre, Entonces una vez estaba Pierre, he was in a wine shop. estaba en un negocio de vinos. Yeah, French guy, yes. Era un hombre francés. So this big mob went by. Entonces había una mafia que estaba ahí, una revolución con carteles, Pitchforks diciendo and slogans, manifestación, screaming some slogans. gritando algunos eslogans. And he jumped up, Y él saltó, tossed some money on the winekeeper's tiró a una table, persona en la mesa del vendedor de vinos and he was running out. y salió corriendo. And the winekeeper said, Y el hombre de los vinos he dijo, said, Robespierre, oh Pierre, where are they going? ¿dónde te estás yendo? And he said, Y él dijo, I don't know, no sé, but I have to get in front of them. pero debo ir enfrente de ellos. I am their leader. Yo soy su líder. Yeah, that's okay. Another principle of management. Es otro principio de management. When the mass of people start moving in a certain direction, Cuando la masa de personas se mueven en una cierta dirección, get in front of them. enfrente a ellos, ponte enfrente. Where are we going? Yes, because, you know, Socrates said, Sócrates dice, democracy, la democracia, not in favor of democracy, no estamos a favor de democracia for the mass of people. para la masa de personas. He said democracy Él dijo democracia is like a donkey running downhill pulling a cart. es como un mono corriendo, Donkey. perdón, como un burro bajando la colina empujando un auto. Yeah, all you can do is get out of his way. Todo lo que puede hacer es salir del camino de él. Yeah. So when the common people get something going, you know, Entonces cuando la gente común hace algo, then you step back, entonces uno se separa. and when the poor fellow crashes, Y cuando el pobre se choque, you try and help him back up. tratamos de ayudar otra vez a que se Yeah, levante. so there are mass movements. Entonces hay movimientos de masas. Yeah. So this is, you know, administrative principle. Este es un principio administrativo. So when this mass movement was coming, you know, Cuando este movimiento de masas viene, opposed to zonal acharyas, opuesto a acharyas zonales, all these things, todas estas cosas. and some Kshatriyas appeared. Entonces algunos kshatriyas aparecieron, Bahuda, others, you know. bajudados y otros. Sí, Yes. sí. Yeah. And then there was a big mass meeting in Vrindavan, Y luego hubo un gran meeting en Nueva Vrindavan. and they shut down the GBC. Y cerraron la cabeza, They were going to sack everybody. iban a cerrar todo. Everybody. Todos. Start over from the beginning. Empecemos de cero. So there was a negotiation. Hubo una negociación. Yeah, there's so much, what's the word, like continuity. There's so much continuity Había tanta continuidad in the GBC, en el GBC and so we should take advantage of que that. debemos tomar ventaja de eso. Okay, Okay. but a committee of 50 senior men Un comité de 50 votos mayores was elected fue elegido to review everybody's situation. y para rever la situación de todos, etc. Yeah, so this is my experiences in management in ISKCON. Esa es mi experiencia como manager de ISKCON, With how to do that. con Manzanita. He was a very interesting person. Era una persona muy interesante. My God, okay. These are things that they're not going to tell you in GBC College. Estas son cosas que no te voy a decir en el colegio de GBC. Yeah. He grew up during World War II. Él creció durante la Segunda Guerra Mundial. His father had a big dinner club. Su padre tenía un club de cenas muy grande. Yeah, people would, Hitler came. Hitler fue, He'd have dinner and tenía cenas, cultural shows. programas culturales muy His lindos. father was one of the most famous pastry chefs in Europe. Su padre era uno de los chefs de pasteles más famosos en Europa. So he came from a high-class Vaishya Entonces, family. él vino de una clase muy elevada, Vaishya, After World War II, después de la Segunda Guerra Mundial. you know what? Germany was in a terrible situation. Alemania estaba en una situación terrible. Yeah, unless America had helped, then people would have died. But A menos que América los hubiera ayudado, la gente hubiera muerto por millones. Yeah.
And so he was there with his mother and sister, Entonces él estaba ahí con su madre y con su hermana, his brother. su hermano. His father was away Su padre se había ido, trying to get money, tratando de obtener dinero, survive. sobrevivir. So he developed this philosophy of management. Entonces él desarrolló esta filosofía de administración. He wasn't immoral, No era inmoral, he was amoral. era amoral. And you make your own decisions, Haz tus propias decisiones and don't try to hurt anybody, y no trates de lastimar a nadie, but you don't listen to the authorities necessarily. pero no necesariamente tienes que escuchar a la autoridad. Yeah. They would say, Dirían, there's enough food for everybody, hay suficiente comida para todos, get in line. ponte en línea. So he would run ahead and look. Entonces él miraba hacia adelante y miraba que There wasn't enough, no había suficiente. So he would steal some for his mother and sister, Él robaba un poco para su madre y su hermana, and his brother. y su hermano, And his brother died. y su hermano murió. Yeah, so he developed a very certain philosophy of management. Entonces él desarrolló una filosofía cierta de management. One of his principles was, Uno de sus principios era, if you get caught telling a lie, si te encuentran diciendo una mentira, what do? ¿qué haces? You tell a bigger lie. Dices una mentira más grande. And in most cases, people will not, what do you say? In most cases, people will not check what you're doing. Y en la mayor cantidad de casos la gente no iba a chequear qué es lo que pasaba. And it was true. Era verdad. Prabhupada was supporting him. Prabhupada lo apoyaba. Personally adjusting things in his situation. Personalmente ajustaba cosas en su situación. Without someone like Prabhupada, Sin alguien como Prabhupada, how can we engage people like this? ¿cómo podemos ocupar a gente así? Yeah, but these were very intense people. Porque esta era gente muy intensa. They converted entire nations. Convirtieron naciones enteras. Yeah. So, Hridayananda Maharaj, Maharaj, I agree with so many things he yo said. estoy de acuerdo con muchas cosas que él Friends for dice. so many years. Somos amigos por muchos años. But maybe this is one perspective. Pero a lo mejor esta es una perspectiva. There's a crisis. Hay una crisis. Yeah, and we're not going to resolve it. No la vamos a We're resolver. going to do something. Well, go ahead. Vamos a hacer algo, vamos a ir para But it adelante. takes someone like Prabhupada Pero toma a alguien como Prabhupada to come and do these miracles. para hacer estos milagros. Hansaduta said, Jaladuta dijo, Prabhupada made his generals out of mud. Prabhupada hizo sus generales de barro. Yeah, so anyway, there was Hansaduta. GBC caught him Entonces el GBC lo agarró in telling a lie. diciendo una mentira. So he told a bigger lie. Y dijo una mentira más grande. Most maybe 68% of the time. El 68% del tiempo He'd get away with él it. zafaba. But he did the same thing with the government. Y hacía lo mismo con el gobierno. Get books distributed, Distribuía libros, open temples. abría templos. He invited Prabhupada to come to Germany. Él invitó a Prabhupada a ir a Alemania. And he had a poster, Y tenía un póster. Prabhupada's face like this, La foto de Prabhupada así. Yeah, and he said, Y decía, Der Führer hat kommt. el Führer ha venido. All over Germany. A Alemania. Yes. How would you like to have him for your Jesus? No me gustaría tener a él como secretario del GBC. So, some people in Germany thought, Entonces alguna gente en Alemania pensó, good, yes, der Führer hat kommt. el Führer ha venido. But the police, Porque la policía, even though many of them thought the same thing, que muchos pensaban lo mismo, officially they had to like be opposed. oficialmente tenía que ser elegido. So all the devotees were in the Schwash, Entonces todos los devotos estaban en el Swash, the castle, en el castillo, having breakfast. tomando desayuno. And suddenly these six, commando cars. Y de repente 6 autos comandos llegaron. 36 German, stormtroopers running into the temple like that. 36 tropas de alemanes viniendo al templo así. Like that. They go behind the altar like Por that. atrás del altar. Where are the rest of you? ¿Dónde está el resto de ustedes? This is all there is. Eso es supongo que todo We el don't mundo believe it. no nos cree, no le creemos. They thought there were thousands of devotees. Pensaron que éramos miles de devotos. And one time, there's a very famous picture. Una vez hay una foto muy It famosa. shows Hansaduta with Mother Himavati. Muestra a Jaladuta con madre Hanumatpresaka Swami y los devotos cantando así, yendo por la calle. Thousands of people behind them. Miles de personas atrás de ellos. Everybody's becoming Hare Krishna devotee. Todo el mundo está volviendo un devoto Hare Krishna. There was a big soccer game.
Hay un gran partido de fútbol. And there was a narrow street around Era una pequeña calle donde la gente tenía que salir. So they got in front of them with this banner. Entonces salieron ahí enfrente con su banner. And nobody could get past them. Y nadie podía pasar. Understanding the hard Estaban cantando. This is how to be an administrator. Así como ser un administrador en ISKCON. Ayer había un bar y no dejaron pasar a la gente, parecía en miles. So he was doing it in Germany. Entonces él estaba haciendo esto en Alemania. Okay, so you tell a bigger lie. Bueno, dieron una mentira más grande And usually you'll get away with it. y generalmente van a zafar. But sometimes you don't. Pero a veces no. Yeah. So then what do you do then? Entonces, ¿qué haces ahí? This is what I learned. I don't apply this. Yo no aplico esto. Estoy enseñando esto. I can't do this. Yo no puedo hacer esto. But he did it. Pero lo hizo. Prabhupada encouraged him. Y Prabhupada lo alentó. He said to Hansaduta one Él le dijo a Jaladuta una vez. when one of these big things Una de backfired, esas cosas volvió. Hansaduta said, Jaladuta oh, dijo, Prabhupada, I should resign from management. dijo, Prabhupada debo renunciar al management. And Prabhupada said, no, you should go on. Prabhupada dijo, no, debes seguir. He said, you're like a big elephant. Eres como un gran elefante. You do big, big work, Haces trabajo grande, grande. but you also pass big, big stools. Pero también pasas muchos caminos. So try to avoid the stool passing business. Entonces trata de terminar con el... Or minimize. minimizar el incremento, Yeah, because I have to clean it up. porque yo tengo que limpiarlo. Yeah. So he was doing these things. Okay. Estaba haciendo estas cosas. Okay, so you get caught, right? Pues te agarran, ¿verdad? Well, we caught you in your lie. Te agarramos mintiendo. We caught you in your bigger lie. Te agarramos incluso mintiendo más. It's easy, here's his mantra. Ese era su mantra. It's easier to be forgiven than given. Es más fácil perdonar que dar. Yeah, because you try and ask, Prabhu, let me do this, let me do that. Porque uno le dice, Prabhu, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Yeah, people say, well, we have to get the approval, we have to do all these things. Bueno, tenemos que tomar aprobar, hacer todo esto. But if you do it, Pero si lo haces, then people chastise you. el dicho es más fácil pedir perdón que permiso. Sí, en español. Entonces uno lo hace, entonces bueno, una vez que lo hizo la gente te reta. Yes, yes. So yeah, and then you didn't do it. Y bueno, ya lo hiciste. Everybody's chastising you. Y todo el mundo te reta. You apologize, I'm sorry. Te pides perdón. I'll never do it again. Nunca lo hago otra vez. But it's worked out okay. Pero bueno, funcionó bien. Well, okay. Bueno, ok. Yeah, it just was his management style. Ese era su estilo de administrativo. And again, it was very integrated with Prabhupada's presence. Y bueno, estaba muy integrado otra vez con la presencia de Prabhupada. It didn't work after Prabhupada left. No funcionó después de que Prabhupada se fuera. Even before Prabhupada left. Incluso antes de que Prabhupada se fuera. He was a problem. Era un problema. Yeah, even amongst the GBC, amongst the GBC, Dentro de los GBCs. but they were all like that. Había muchos así. Hari Cage, Tamal, Tamal. they were all like great heroes, Todos eran grandes héroes. risking their lives. Ellos arriesgaban su vida Yeah, to spread this movement. para esparcir este movimiento. But Prabhupada could direct them. Prabhupada podía dirigirlos. I think Jayananda is an incarnation of Prahlad Maharaj. Yo creo que Jaladuta es una encarnación de Prahlad It's an Maharaj. hypothesis, yeah. Es una hipótesis. I think Prabhupada is an incarnation of Es una hipótesis. Yo creo que Prabhupada es una encarnación de Satyaki, Santiago. yeah, the commander-in-chief of Krishna. Como el comandante y jefe de Krishna. Speculation. But Especulación. then we can investigate. La pueden investigar. Yeah, yeah. So Prabhupada was managing all this. Entonces Prabhupada manejaba todo esto. If we get connected to Prabhupada, Si nos conectamos con Prabhupada, we can do special things. podemos hacer cosas especiales. Yeah. So he came to Berkeley. Entonces él vino a Berkeley, Oh, that was back with No. the GBC. el GBC. They put it. You know what his zone was ¿Sabía lo que era la zona? after Prabhupada left? Después de que Prabhupada se fue. Sri Lanka. Sri Lanka era su zona. The GBC secretary of Sri Lanka. Él era el secretario GBC de Sri Lanka. This is kind of like, sending Napoleon to Alba or something. Esto es como mandar Napoleon como mandar Napoleón a to Alba. Remember they sent him off as Alba? sí, mandarlo lejos.
You are GBC secretary for Eres el secretario de Ronald Ceylon. Sri Lanka. Yeah. But even there, Incluso ahí, yeah, life comes from life. ese libro de la vida proviene de la vida. It's interviews with Prabhupada and Son Srila esas entrevistas entre Prabhupada y At the end of that al final de eso is an argument. hay un argumento It was in the press, que estaba en la prensa between Dr. Kabur entre el doctor Kapoor and Hansaduta. y Jaladuta. Yeah, it was so intense. Era tan intenso. Yeah, Kabur was always going around defeating atheists. I said, no, he was defeating religious people. Malicious. Kabur was always attacking religious people. Entonces Kapoor siempre estaba atacando a gente maliciosa. Yeah, he was just always attacking religious. Religiosa, o religious, religiosa, porque siempre estaba atacando a esas personas. He was very respected, very Era muy powerful. respetuoso, era muy respetado, muy poderoso. So Hansaduta challenged him Jaladuta lo desafió in the public paper. en un papel público, Became a big públicamente. debate. You know. Dio un gran debate. And so finally, he went to the biggest hall in Sri Lanka Y es muy gracioso porque fue al hall más grande en Sri Lanka. and invited Kabur, Invitó a Kabur, perdón, to come and produce a grain of rice. para que venga y produzca un grano de arroz. Like that. No. First he invited to come and produce a chicken. Primero lo invitó a que venga, porque ellos invitó lo desafían en el público. A ver, ven, inventa un grano de arroz. Y después no, pero primero le dijo, ven, inventa una gallina. Yeah, you're a scientist. Dice, tú eres un You científico, know where life comes from. sabe de dónde viene la vida. And if you can't do that, Entonces, si no puede hacer eso, then produce an egg. entonces produce un huevo. If you can't do Y that, si no puede hacer eso, then produce a grain of rice. produce un grano de arroz. Kabur never came. Como nunca vino, He was defeated. fue ahí, So Prabhupada said, Prabhupada dijo, put this in life comes from life. pon esto en vida proviene de la vida. So he's the only person Entonces es la única persona whose preaching appears in Prabhupada's books. que su prédica aparece en los libros de Prabhupada. Rameshwar Maharaj, Rameshwar he Maharaj was big, what's the word like, combatant. He and Hansaduta were always fighting. eran gran combatientes, ellos se iban juntos peleando. He was manager for the Él BBC. era manager del But BDP. he said the same thing. Pero dijo la misma cosa. Prabhupada was so careful about who appeared in his books. Prabhupada era muy cuidadoso de quienes aparecían en sus So libros. Hansaduta, he put him in there with this thing like Pero that. Jaladuta lo puso así con algo con la prédica que hizo. So this was my experience with management. Esta es mi experiencia con management. Well, a couple more minutes. How much more? 6:30. Yeah, a few more minutes. Unos minutos más, ¿está bien? Okay. When he came to Berkeley, Cuando vino a Berkeley, there was a big controversy una gran controversia about Zonacharya succession, acerca de Acharya Sonales, sucesión. and our temple president Nuestro presidente del templo was very much opposed to him coming and being an authority in any way. estaba muy así opuesta, como que no quería que venga otra vez a todos este tipo Yeah, de because they cosas. let him out of Lanka. Porque lo sacaron de Sri Lanka. It was like opening the cage. Era como que habían dejado They said that. It was like, y dijeron eso, era como, some people said you're going to have problems. ¿cómo van a tener problemas? No, we're gonna. So they made him GBC for Berkeley. Hicieron parecer de Berkeley. Seattle, Seattle. Portland, like that. That area, Portland. Vancouver and stuff. Vancouver. And he fit into Berkeley so well, Y él cayó bien en Berkeley. Berkeley is the most revolutionary place in America. It used to be. Berkeley solía ser el lugar más revolucionario de América. There are two city laws: Había dos leyes en la ciudad. question authority, Cuestión autoridad and whatever is not expressly forbidden y lo que no esté expresamente prohibido is mandatory. es mandatorio. Yes. Unless somebody directly tells you A menos que alguien directamente te diga, you cannot do that, no puedes hacer eso, you have to do it. tienes que hacerlo. Yeah, very revolutionary Muy place. revolucionario. So Muy revolucionario. Hansaduta, he fit in very well. Jaladuta encajaba perfectamente. Very well, not perfect. No, pero sorry, muy bien, perdón. And
so, but when he came, Entonces cuando vino, our temple president, okay, I'm going to use names here, I'm sorry. perdón, It's my perspective, es okay? mi perspectiva. And all these people are very great people. Todas estas personas son personas muy grandiosas. And many of the things I'm saying, I agree with. Y muchas de las cosas que digo yo están de acuerdo. So when he came, Entonces cuando vino, Charudas was the president. Jaladuta era el presidente, And very powerful, muy poderoso, Yeah, he was very, very powerful. muy poderoso. Yeah, he was authority, Era una autoridad. There was almost no GBC influence like that. Casi no había influencia en nuestra. And we also had a mother's party. Y también teníamos un grupo de madres. You know this? ¿Sabían This is eso? history. Esto No, this is before Prabhupada left. era antes de que Prabhupada He started these Sankirtan parties comenzaron los grupos de sánscrito with one man con un hombre in charge of 15 brahmacharis. encargado de 50 brahmacharias. Yeah. And they were distributing books. Y ellos estaban distribuyendo libros. Many of these. Muchos de ellos. So in Berkeley, Pues en Berkeley there was Jivadas. estaban Jivadas. Before he'd been in prison, Antes de que haya estado en la prisión. he was an armed robber, everything. Él robaba, He was like this tall. Era como así So petizo. this wide. Gordito. He was pretty. Fuerte. Yeah. Okay. So we were initiated the same letter. Bueno, fuimos iniciados en la misma carta. But by mistake, Pero por error, Prabhupada gave him the name of a woman. Prabhupada le dio el nombre de una mujer. Yeah. But then he changed it. Pero luego se lo cambió. Okay. So he was in charge of the mother's party. Entonces él estaba encargado del grupo de madres. And they were going collecting, distributing Y books. colectaban, distribuían libros. The biggest was Mother Nada. La mayor es la madre Nada. That was her name. Yeah. Ese era su nombre. It means sound in some Quiere decir sense. sonido. Yeah. So she was collecting about $1,000 a day. Ella colectaba $1000 al día. Yeah. With inflation, Con la inflación, we're talking about what? estamos hablando de cuánto. About $5,000 a day. 5.000 al día. This was pretty intense, yeah. And after her was Divya Dristi, Y luego de ella era Divya Dristi. maybe about $800 A a lo day. mejor $800 al día. Yeah. Then after that, the other ladies came Y in. luego las otras damas. $600 a day, $600, $500. $500. So you can imagine what it's like being a temple president. Entonces puedes imaginarte lo que era ser un presidente de I was treasurer. Yo era el tesorero. We were collecting $1 million a year. Colectaban $1 millón al año. You know, today's money, $5 million. Sí. Como hoy en día es como $5 millones. Yeah, it was unbelievable projects, everything Eran else proyectos increíbles that going on. Yeah. que estaban pasando. And so then Hansaduta was supposed to become the guru. Entonces Hansaduta se debería volver un guru, Well, she got there. This is the GBC. FBC, And so he was going to change everything. les iba a cambiar todo, Letters between him and the temple president. cartas entre el presidente del templo. You don't know Hansaduta. Tú no conoces a Hansaduta. Everything is spiritual. Todo es espiritual. They're surpassing everything. Esto sobrepasa todo. Hansaduta. Hansaduta. One man with 15 women. Un hombre con 50 mujeres They're having sex. están teniendo sexo. And lots of it. Y un montón. Entonces se peleaban. Everything there. Entonces empezaron a pelear With Surabi Swami. con Surabi Swami. You know, administrating conflict. Y tenían conflictos administrativos. Conflict resolution. Resolución de conflictos. Intense, you know. Intenso. If you know, Hansaduta is just your Ritvik. Entonces Hansaduta se ha hecho rítmico. He just gives you the name, that kind of Él stuff. te daba el nombre, sí. Yeah, he doesn't have any authority. No tenía ninguna autoridad. He sat on the Vyasa-san Se sentaba en la and Vyasa led a kirtan. y cantaba. Everything just fell apart, you know. Y todo se caía a pedazos. Kirtan was just unbelievable. Su You kirtan know. era increíble. Brahminical tejas. Pero tenía esa fuerza brahmínica que So everything should be adjusting, my God, you know. Entonces todo tenía que ajustar. 150 devotees in the temple. Había 150 devotos en el templo. So I'm back in the treasury room, you know. Entonces yo ahí en la tesorería, Eating Murphy. comiendo para So there's a knock on the door, you know. golpean la puerta. And Mother Bhaibhavi came, Y madre Baibabi vino, Charu's wife, la esposa de Charlie. very heavy girl, Era muy very qualified. muy calificada. She said, "Do you have a gun?" Y le dijo, ¿tienes un arma? I said, "Well, yeah, you know,
Dijo, bueno, I was the treasurer. yo era el tesorero. Sometimes I would go to the bank with a gun. Dice, bueno, a veces se acababa en el banco, yo tenía un arma. I got maybe $35,000. Tenía $35,000 con The police wouldn't come with me, you know. La policía no venía conmigo. Okay, so I said, here's the gun. You Yo know. digo, acá está el arma. It doesn't have the safety, you No know. tiene seguro. So Hanumatpresaka went. Jaladuta fue. Yes, conflict resolution. With Sarabi Swami Con su Swami to the ladies' ashram, al ashram de las big damas, house, you know, una gran casa, Sankirtan. grupo de He Sankirtan. went right in and confronted Jiva. You Fue know. a Israel y confrontó a Jiva. And this, you know, everything was happening, this and that. You ¿Qué know. está pasando? And it went on for about 45 minutes. You know. Y fue por 45 And minutos. finally, Jiva just surrendered. You know. Pero finalmente Jiva se rindió. He said, "Yes, it's all true. You Dijo, know. sí, es todo verdad. Out of 15 women, De 50 mujeres, I'm eternally married to 7 of them." yo estoy eternamente casado con 7 de ellas. Yes. Yeah. And I'm peeling off about $500 a day Y estoy robándome $500 al día from the Sankirtan income. del grupo de I Sankirtan. have a heroin addiction, Tengo adicción a heroína. and all this stuff coming out like Y that. todo eso comenzó a And salir. he said, I'm completely lost. You Y know. estoy completamente perdido. Help! Ayuda. Save me! Sálvame. Okay, Hanumatpresaka said, all right, you surrender to me. Santo dijo, ok, vete a mí. I'll save you. Yo te salvo. Okay, well, let them in. Entonces dejó al hombre. What do you mean, let them in? ¿Qué quiere decir? He said, Deje open the que door el and let hombre- them in. Deje que el hombre pase. Yeah, he was intelligent. Era Intelligent. inteligente. Yeah, all the women were listening. Todas las mujeres estaban escuchando. He opened the door. You know. Abrió la puerta. Yeah, Trader Rishi said. Y Maitreya Rishi. Trader Rishi. Maitreya Rishi dijo. He was big manager. Era un gran manager Big corporations. de grandes corporaciones. He was at the same time. Él estaba en el mismo momento. And he said, Y dijo of all my GBC godbrothers, que todos mis hermanos que veces, Hanumatpresaka is probably the most intelligent. Jaladuta probablemente era el más inteligente. But it's not his intelligence I worry about. Pero no era su inteligencia la que me preocupaba. It's his morality. Era su moralidad. And he said, and Hanumatpresaka said the same thing. Jaladuta dijo lo mismo. I am not moral. I'm No soy immoral. moral. Yeah, Soy inmoral. And he kept out of management. Y se mantuvo fuera del management. Yeah, the direct formalities of it. Y las formalidades directas de eso. Yeah. So anyway, I'll finish the story. Termino ya. The next morning, El siguiente día, Hanumatpresaka was on the phone to everybody. You know, Jaladuta estaba en el teléfono con I gotta give todos. sannyas to Jiva. Voy a dar sannyasa a Jiva. He goes from a heroin addict to a sannyasi. De un adicto a la heroína en sannyasa. This is the way to do it, you know. Esta es la forma de So hacerlo. the next ¿sabes? morning he was there, you Entonces know. la siguiente mañana estaba ahí. Mother Divya came to be his treasurer, you know. Maya Divya vino a mí como tesorera. We need we need money, you know. Necesitamos dinero. We're going to buy 140 yards of white cloth. Vamos a comprar 40 yardas de ropa blanca. Yeah, because they were all going to become widows. You know? Porque todas se van a volver viudas. So here's you know, Jiva, you know, Acá está Jiva becoming a sannyasi. tomando el sannyasa. And all the brahmacharis all dressed in white. Todas las brahmacharis vistiéndose de blanco como viudas. The Hanumatpresaka has arrived like 1 week before, you know. Jaladuta llegó una semana después You know, it's like fire sacrifices going on, y you know. todo el sacrificio estaba ahí. And in came Mr. Black, you know, Y ahí vino Mr. Black, Senor Black. You know. el señor And he was this kind of, not crazy, but very, real low intelligence black guy, you know. Él no era loco, pero era una persona de color muy poco inteligente. But really strong, you Era know. muy He fuerte. was getting out of jail, you know. Él había salido de la He had cárcel. this idea about, you know, mysticism and Tenía esa idea acerca del misticismo. the seal of Solomon, you know. Eh, Solomon had a seal, he had a magic, Solomon had a magic seal. Salomón, el sello del rey Salomón. So he was coming to the temple, you know. Entonces él estaba yendo al templo. And, you know, crazy, you know. But tough, you know. So, you know, we're closing now. I would tell him, we're closing now, Mr. Black. Yo le decía, estamos cerrando ahora, señor. He said, well, I don't want to leave, you know. Dice, ¿por qué quiere I decirse? said, well, good, you know. Dice, bueno, You can stay with us tonight, you know. puedes quedarte con We get up at 4 o'clock in the morning, Levantamos a las 4 de la take mañana. cold baths, read, you know. Tomamos un baño frío. I said, well, maybe I will go, you know. Dice, bueno, mejor me voy. You know, he had to know how to deal with it, you know. Había que saber cómo lidiar con How to él, be an administrator in cómo ser un Berkeley. administrador In Berkeley, you en know. Berkeley. Yeah. Okay, so he was there. He saw all this, you know. Entonces él estaba ahí y vio todo eso.
So he él started chanting, you know. comenzó a cantar. Siddhartha looked at him, you know. Jaladuta lo miró a él y dijo, Brahmacharis. brahmacharis, So they picked him up, you know. todos lo levantaron, And 4 of them, you know. 4 de ellos They were carrying him out, you lo know. llevaron afuera. And Kali Yuga Dharma. El Yucatán, Siddhartha called him Kali Yuga Dharma. Jaladuta lo llamaban Kali Yucatán, Big guy, you know. un gran hombre. He started hitting him in the face Él empezó a pegar a la cara. while they're carrying him out. Cuando iba llevando, Blood's coming from his face. You know. salía sangre de la cara. And Mr. Black said, you know, Y el señor negro decía, I likes it, give me more, give me more. no me gusta nada más. Okay. They threw him out the door. Y así lo sacaron afuera. He was banging the window. Y le estaba golpeando la ventana. They called police. Llamaron a la policía. Fire sacrifice went on. El fuego de sacrificio continuó. He left. Se fue. Police showed up. La policía vino. He said, well, where did he go? Dijo, ¿dónde fue? I went that way. Fue a la derecha. Come with me. Vengo conmigo. So he went around the corner to the main Entonces street. fueron a la calle principal. And he was by this gas station. Y estaba por esa estación de servicio. So Shakti-Pati and I were in the back of the car. Pero Shakti-Pati y yo estábamos atrás del auto. And the police guy said, sit here, I'll go and Y talk to los him. policías dijeron, siéntense acá, yo voy a hablar con él. So he started talking to him, you know. Entonces comenzó a hablar con él. And he said, oh, hello there. You know. Hello. ¿Cómo estás ahí? Hola. Yeah, well, I said, where are you going? You ¿A know, dónde vas? I'm going home. Voy a casa. Yeah, I better get a machine gun. Voy a agarrar una ametralladora. Strap it on. La voy a traer y And he said, well, you don't have any weapons now, do you? ¿se tienes algún arma ahora? ¿Tú? No. Dice no. Well, what happened to your face? You ¿Qué know? te pasó en tu cara? I ran into a locomotive. Me encontré con una persona que me pegó. No, I ran into a locomotive. Oh, me choqué con una locomotora. Yeah, like that. So this guy's talking to him, kept talking to him. Entonces, esta persona estaba hablando y hablando con él. What's happening? ¿Qué Yeah? estaba pasando? He was a younger police officer. Era un policía joven. Then I noticed the other side of the gas Y station. noté que al otro lado de la estación de servicio, 3 police cars had pulled in, 3 policías, 3 autos habían and 1 captain got llegado. out. Yeah. Y un capitán salió. They all kind of moved behind Y Mr. todos fueron Black. atrás del señor negro. They all had their clubs out Todos tenían sus palos ahí, behind their back. detrás de su espalda. And this younger police guy's looking at the captain like Y este that, miraba al policía por over detrás, Mr. Black's shoulder. atrás Like that. del señor negro. And the captain goes, Y el capitán vino. and then the police officer says, Y el policía, el joven, well, I'm going to have to take you in. dice, voy a tener que arrestarte. And Mr. Black Y el says, señor negro dijo, do I have to go? tengo que irme. And the captain officer Y said, el oficial dijo, yes! They dealt with this guy before. porque había lidiado con esa persona antes. Mr. Black said, El señor negro dijo, well, okay. ok. Took him off like that. Eso lo llevaron así. So this was my administrative experiences under Jaladuta. Entonces estas fueron mis experiencias administrativas bajo Jaladuta. I learned many things. You know? Aprendí muchas cosas, ¿sí? I guess I can. Okay, goodbye to that. So I became the zonal legal secretary. Entonces me volví el secretario legal zonal. Yeah, and that's my position. You Y know? esa era mi posición. I was not good as a temple president. No era buena como presidente del templo. I did it 3 times. Lo hice 3 veces. Yeah, and it was well, we survived, you know. Sobreviví. Yeah, but that wasn't my job. Pero no era mi trabajo. But as a legal officer, I was really good. Pero como oficial legal era muy bueno. I went through a lot of crises. Fui por muchas crisis, pasé por muchas crisis. Oh, yeah, it's mission 1 and I'll quit for today. I'll mention 1. Voy a mencionar una. Yeah. We had swan galleries. Teníamos las galerías de cisnes, Yeah, they were selling paintings. vendían pinturas, cuadros, All over the United States. a través de todo Estados The Unidos. Brahmacharis were selling these original paintings. Los brahmacharis estaban vendiendo las pinturas originales, Making a lot of money. haciendo un montón de dinero. And also developing full set distribution. Y también desarrollando distribución de sets completos. Yeah, Anfitrión was an incredible book distributor. Jaladuta era un distribuidor de libros increíble. Then we had Singapore BBT. Luego teníamos el BBT de Singapur, He was from GBC. que era profesor. And then we had Mount Kailash Farm. Y teníamos el Monte Kailash, la granja del Monte Kailash. And then we had the temple. Luego teníamos el templo, ISKCON of the Bay Area. en la gran área.
ISKCON of the Bay Area. ISKCON de la Bahía, del área de la Bahía. There was a temple, El templo which was 6 lots like that. eran 6 terrenos así, Big Mormon temple. como un templo grande mormón. We also owned the house next to us, Y luego teníamos la casa al lado, the house behind that, la casa atrás, and we were renting the entire apartment house behind that. y estábamos rentando todos los apartamentos detrás. Then across Telegraph Avenue, Y de atrás de la avenida Telegraph we owned a four-unit apartment complex teníamos 4 unidades de complejos apartamentales and another big house. y una gran casa. And down the street, Y abajo de la calle we had another house. teníamos otra casa. All this, Todo eso. and Hanumatpresaka was not a manager. El Jaladuta no era un It manager, was a chaos. era un caos. And I was trying to organize the Yo accounting and estaba everything tratando else, de put it in organizar las order. cuentas, Big, poniendo todo en orden. big chaotic environment. Un ambiente muy caótico. Yeah, Swan Galleries. Oh yeah, okay, yeah. And so it was, money was going here and there. Entonces el dinero iba aquí y allá. And he told me, he said, Y me dijo, you've got to manage this. tienes que administrar esto. I can't do this. No lo puedo hacer. So I was trying to deal with his Shaktiya Yo consciousness, estaba tratando de lidiar con su conciencia de Kshatriya. death before dishonor. Muerte antes de deshonor. All these guys going out selling things, the money's coming in. Siempre gente yendo, vendiendo cosas y el dinero venía. Stealing cement makers for the farm. Robaban cemento para la granja. Así. So I set up the system. Entonces yo No, establecí. first off, we went to see an accountant. Primero fui a ver un contador, CPA CPA, with Rahugana. With Rahugana, con Rahugana, who was his commander-in-chief. que era su comandante en jefe. Paramahamsa Y para Mahamsa, was more like my que mentality, era más como yo, como con mi trying to mentalidad, organize things. tratando de organizar las And cosas. we talked to the CPA, Y luego hablamos con el CPA and I kept asking him y questions. que preguntaba What are the rules? What are the laws? cuáles son las reglas, We cuál es la have this, ley, we have that. tenemos esto, tenemos lo otro. And after 1 hour, Y después de una hora, which he charges $100, después de que nos cargó 100, que nos cobró $100, we worked out this entire system. trabajamos con todo este sistema. All of the employees for Swan Galleries Todos los empleados hicimos este sistema, todos los empleados de Swan Gallery, were de la galería de cisnes, were self-employed salesmen. eran autoempleados vendedores. Yeah. And all I had to do Y todo lo que teníamos que hacer is they took all the money es que tomaban todo el dinero and Swan Galleries a la galería de cisnes, only had to send one form to the government. solo teníamos que mandar un formulario para el gobierno. Here's their name, Hasta el nombre, social security number, el número de seguro social and how much we paid them. y cuánto le pagamos. Okay, very simple for Swan Muy Galleries. simple para Swan And Gallery. then they took the money Pues ellos llevaron el dinero and donated it all to the y temple, lo donaron todo al templo, which is a non-profit corporation. que era una corporación sin fines de lucro. And they didn't claim any exemptions or anything else. Y ellos no pidieron ninguna excepción de impuestos ni nada. They just paid 10% sales tax. Ellos pagaron el 10% de los So the impuestos. government was happy, Entonces el gobierno estaba feliz, Swan Galleries happy, Swan Gallery estaba feliz, la galería estaba feliz, el templo estaba feliz. and I had to fill these forms out. Yo tenía que llenar todos estos formularios. And nobody helped me Nadie me anything. ayudaba, no, yo estaba llenando. Okay. So then the cow dung hit the fan. Entonces el estiércol llegó a la cerca. El ventilador. Oh, al ventilador, perdón. Constituted had a big fall down. Y Jaladuta tuvo una gran caída. Other people too. Y otras personas también. So the whole zonal chariot system was falling apart. Entonces todo el sistema de Acharya Sonal estaba cayéndose a pedazos. Trey Rishi came in, Atreya Rishi vino, was trying to become our chief trató de secretary. volverse nuestro secretario de Trying universidad. to run things according to regular business principles. Trató de hacer cosas de acuerdo a los principios regulares de negocio. And then Rahugana, Y luego Rahugana he took over Swan Galleries. se llevó Swan Galleries. I became sannyasi. Yo tomé sannyas. And he was complaining, Y él se estaba quejando. that he had, Swan Galleries had so many debts, Que Swan Gallery tiene tantas deudas. and the temple should pay for those. Y que el templo debería pagar. That's where all the money Por goes. eso, porque todo el dinero iba para el templo. He hired a tax lawyer, Entonces él contrató un abogado de and he was impuestos. going to go to ISKCON Resolve. Iba a ir a ISKCON resolución de conflictos. But Trey Rishi was a very good manager. Pero Atreya Rishi era un buen manager. He said, no, let's talk about it ourselves. Dijo, no hablemos entre nosotros. So we went to see Rahugana's tax lawyer.
Entonces fue a ver al abogado de Rahugana, de impuestos, myself and conmigo, Ray Rishi. conmigo y a Freya Rishi. And the tax lawyers trying to say how we owe this money and Entonces el abogado impositivo dijo, tratando de explicarnos cómo debíamos todo este dinero, trying to support his client, tratando de apoyar a su cliente, Rahugana. Rahugana. And Freya Rishi Y a Freya Rishi is a good general. es un gran general. You don't fight. The general doesn't fight. El general no pelea. So he kept pushing me forward Entonces me empujó a mí para and to engage in all the arguments and que everything else. me ocupara en todos los argumentos, What's going on? lo que estaba pasando. And so I said how it was set up. We set it up this way. Entonces yo le dije cómo lo organizamos, que lo organizamos así. And I filed the tax forms, the 1041 Y forms, yo entregué los formularios el día 45, according to 41, for perdón, all the salesmen. para todos los empleados. The tax attorney said, Y el abogado de impuestos dijo, you filed the 1041s? ¿no entregaste los 1041, los I said, formularios? well, yeah. Y digo, sí. You filed the 1041s? ¿Entregaste los formularios 1041? I said, yeah. Y digo, sí. You could tell his whole argument was gone. Podías ahí ver de que todo su argumento se había This desvanecido. is a very important principle now. Este es un principio muy importante ahora. There is bureaucracy. Hay burocracia, There are forms. hay formularios. It's not so much. South America is different. Yeah? Sudamérica es diferente. The United States, though, do a little bit of work like this. Estados Unidos hace un poquito de trabajo It's así. very tedious. Es muy tedioso, When you do this work like this, pero cuando lo haces así, you can avoid big problems. puedes evadir problemas muy grandes. Big problems with the New York Temple now. Hay problemas muy grandes en Nueva York ahora. The GBC lost control. El GBC perdió control. So I told Sesha, Entonces le dije a Yesha, if we have proper education for people si tenemos educación apropiada para las about how to personas, take care of these things, de cómo cuidar, hacerse cargo de estas cosas, this never would have happened. esto nunca hubiera pasado. And he told me, Me dijo, you can say that again, Maharaj. puedes decir eso otra vez, Maharaj, 3 times. 3 veces. Yeah. So these bureaucratic things are they're burdens. They're A burdens. veces las cosas burocráticas son como un peso. And I don't think it's the same. It's not the same in South America. No es lo mismo en Sudamérica, No. más o menos. Okay, más o menos. Yeah. But when you take care of them, Pero cuando uno cuida esas cosas burocráticas, you can pequeño, avoid big problems. pueden salvarse de muchos problemas. So with this, because I filed the forms, it took care of the Porque problem. yo había hecho esos formularios, nos salvamos de ese problema. So that's my position in management. Esa fue mi posición en I management. was the zonal legal Yo officer. era el encargado legal de esa zona. And I went through a lot of experiences with it. Y obtuve muchas experiencias con esto. Successful. Tuve éxito. Yeah. And so we were walking out there, Y salí, Rahugana, Rahugana, me, yo, Trey Rishi, Atreya Rishi, and the tax attorney. y el abogado de And impuestos. Trey Rishi hadn't said almost anything. Atreya Rishi casi no dijo nada. Prabhupada said Prabhupada dijo, he should be the GBC for these management affairs. él debe ser el GBC para este tipo de cuestiones, So very softly, muy suavemente. Rahugana couldn't hear it. Rahugana no lo podía He escuchar, said to the tax attorney, pero le dijo al abogado de impuestos, you give me a little slack on this, I'll give you a little slack with your client. dice, si me das un poquito de slack, means like, right? No, like flexibility. Si me das un poquito de flexibilidad con esto, yo te doy un poquito de flexibilidad con tu cliente. The tax attorney said softly, Y el abogado dijo muy suavemente, okay. ok, So this is laws, ley, management, management, which is much more personal power. es un poder más poderoso personal. This is where Chandra Pandit gives a lot of advice. Ahí donde Chanakya Pandit da un montón de consejos. Okay, so that's kind of a little summary there Hay como un pequeño resumen of our experiences with management in ISKCON nuestra experiencia en management en ISKCON. and lessons that we've learned. Así por lo menos aprendemos. Yeah, there are different kinds of people, different kinds of managers. Hay diferentes clases de personas, diferentes clases de managers. Some people have this real Kshatriya nature, Y hay gente que tiene esta naturaleza de Kshatriya, taking risks, tomando riesgos. this kind of stuff. But you have to understand what is your position, what Pero is uno your tiene que nature. entender cuál es su posición, cuál es su naturaleza. Yeah, okay. ¿Sí? So any questions? ¿Alguna pregunta, comentarios? You have 3. Thanks. Eu gostaria de saber se existe um outro princípio relacionado à administração,
ele citou o primeiro princípio da administração, o sadhana, o segundo princípio da administração, o varnashrama, e eu gostaria de saber se teriam outros princípios, além desses, como proeminentes. I guess it's pretty much because he's still Varnashram. En realidad esto, Varnashram, Yeah. Hansabuddha had his certain nature and so Jaladuta tenía su naturaleza específica. he knew how to do it. Él sabía cómo hacerlo, With the advice of a Brahmin. con el concepto de un brahmana, Prabhupada. Without that, Y sin él, he wasn't able to do it. no fue capaz de hacerlo. So those two principles. Entonces, esos dos principios están ahí. Tomorrow, Entonces, mañana we can discuss maybe more with Damodar. podemos hablar más sobre Jaladuta Modal. He was doing a lot of organization. Sí, un poquito más. Yeah. Estaba haciendo muchos temas administrativos. We're following the schedule on the paper. Seguimos el horario. More or less. Una pregunta más. Madre, al fondo estaba una pregunta. We can talk individually too. Podemos después hablar en forma individual también. No, solo es un comentario para Solo. Yo creo que tal vez la madre estaba refiriendo al último punto que usted ha dicho sobre hacer los papeles bien, la burocracia. Tal vez ese no menciona que ese es el tercer Okay. cosa. Yeah, okay. La burocracia estar Yes, okay. Yeah. Okay. It's, okay, yes. Good Sí. point. Good point. Thank Buen you. punto, gracias. Okay. ¿Es una pregunta? Acerca también de esos puntos, yo visualizado 4 puntos, que sería el sadhana, el varna ashram, el tercero sería ir al frente de donde estaba la masa general de la gente, entonces ir adelante, se coloca el tercer punto, que se visualiza donde estaba gente caminando y se pone adelante. No sé de dónde voy, pero me voy adelante y soy el líder. O sea, lo que dice el 4 punto sería la burocracia, que es muy importante. Visualizar la burocracia porque puede evitar muchos daños futuros. Serían esos 4 puntos que hablo. It's kind of a subset of the Varnashram. Sí, son como diferentes partes del Varnashram. For Kshatriyas. Para Kshatriyas, Yeah. For Shudra, para Shudra, his motto is, su modelo es: it's a good day when I don't get killed. es un buen día cuando no me matan. For Kshatriya, Para un Kshatriya, death before dishonor. muerte antes que deshonor. So good. Tenemos esos principios. Shudra. Shudra. Thank you, everybody. Les quiero agradecer a todos. And